బిగ్ 2026లో అసలు మెన్ కి ఉమెన్ ఎక్కడ తగ్గరు అన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం అంట. అసలు 24-25 ఏజ్ రాగానే గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి అందరూ ఇద్దరు ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలి లేదంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ సైడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. బట్ ఎవరు ఈ రోజుల్లో ఈ యోగా ఫీల్డ్ వైపు వెళ్ళడం అది యూత్ ఏజ్ లో నేను ఎక్కడా చూడలేదు. ఈ రోజు మనం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకొచ్చాం. 24 ఏజ్ లోనే యోగా ప్రొఫెషనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అయ్యారు. సో ఈరోజు ఆవిడ కోసం తెలుసుకుందాం, ఆవిడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఇటువైపు ఎలా వచ్చారు, కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అని. హలో శివాంగి పటేల్. హలో, హాయ్. మా వాళ్ళకి చెప్పండి అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు. సో హాయ్ ఎవ్రీవన్, టాక్ విత్ హరి చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ హాయ్. ఐఎమ్ శివాంగి పటేల్. సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ బేసికలీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ engineering in 2023 from Geetam University, Visakhapatnam, and then tarvata I did my PG diploma from Andhra University, and right now I'm pursuing my masters also in yoga. So I am also the founder of an event management company, Rhyze Events ani Vizag lo recent ga October lo start chesamu. So this is my background. Asla first of all meekosam telusukunnappudu naaku okate doubt undedi. మీ ఇంట్లో మీరు ఇప్పుడు నేను ప్రొఫెషనల్ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ అవుదాం అనుకున్నానంటే మీ పేరెంట్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, అసలు ఏమన్నారు? No one expected that I would choose this career because చిన్నప్పటి నుంచి క్లబ్స్ లో అన్నా ఎక్కడన్నా జాయిన్ అవ్వాలన్నా యోగా అనేది చెప్తే నేను ఒక 100 meters పరిగెట్టి వెళ్ళిపోయేదాన్ని బికాస్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యోగా. యోగా వాజ్ సంథింగ్ దట్ నెవర్ actually made me enthusiastic. So ఇప్పుడు నేను ఈ కెరియర్ చేసుకుందాము అనుకున్నప్పుడు మై మామ్ వాజ్ రియలీ షాక్ బికాస్ షీ డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ జనరల్ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత కంప్లీట్లీ అన్కన్వెన్షనల్ గా ఇది తీసుకుంటానే నో వన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెక్టెడ్. సో initially there was a doubt that are you sure cheyagalava, are you sure about this career, do you think you can actually build something out of this ane. But then luckily by God's grace my family has been always supportive about whatever I wanted to do because they trusted in my instinct. They always felt that Shivangi oka decision teeskoni inta dhairyanga mundukochi cheppindi ante she's really going to do something about it, let us just believe in her annadu. ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసి యోగా వైపు రావడం అనేది కంప్లీట్ కెరియర్ చేంజ్. అసలు మీ లైఫ్ లో యోగా ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఏ ఫేజ్ లో మీరు యోగా పరిచయం అయ్యారు? సో యోగా అనేది వెరీ అంటే చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఐ నెవర్ థాట్ ఐ వుడ్ బి రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ అప్ దిస్ సీరియస్లీ బికాస్ నేను యోగా స్టార్ట్ అయినప్పుడు చాలా వెరీ ర్యాండమ్ గా స్టార్ట్ చేశాను. ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ లైక్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఐ స్టార్టెడ్. సో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంత ఐడియా లేదు, అసలు యోగా ఏంటో కూడా తెలియదు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ ఎట్ హోమ్. ఇంజనీరింగ్ అయిన వెంటనే ఐ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ మై సివిల్స్. సో సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే యాజ్ రెగ్యులర్ గా ఏదైనా యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తో ఐ జాయిన్డ్ యోగా. ద థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ రియలీ లైక్ సంథింగ్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు నో థింగ్స్ ఇన్ డెప్త్, అసలు ఏంటి అది అని. సో when I started going to yoga I really felt the difference in me physically, mentally. I could feel the difference in me. So I thought okay, why not know more about it ani. And luckily the sir who was teaching me there actually told me that there is a course in Visakhapatnam, Andhra University lone there's a course for people like you who are doing their jobs or who are studying every day. Meeru evenings and you can do like a part-time diploma course. So vellandi annattu suggest cheste I really liked the curriculum. So then I was like okay, so when I really like something it's better that I learn more about it and the concept I joined. మీరు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా చాలా చేంజెస్ కనిపించాయి యోగా వల్ల అనేసి. సో యోగా వల్ల ఫిజికల్ గా మెంటల్ గా ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి అంటారా? Oh, you should ask me. I'm the right person to tell you that because 2 years back if you have seen me you would not recognize me. Okay, so ippudu chustunna Shivangi is completely different. Okay, 2 years back after my graduation 2023 tarvata I was almost 72 kgs. Okay, I was overweight and my health was not doing great, and mentally also I was not doing great, and I was at home preparing for some civils is a very crucial phase in everyone's life if you're preparing for civils. So every day almost chala hours work you have to sit at home. So mental pressure untadi, can you crack it anna tension untadi. At the same time your health is not doing great. So I was that 2 years back.
అండ్ ఇప్పుడు కూడా ఇఫ్ యూ సీ మీ యూ సీ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ అండ్ ఐ గివ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ టు యోగా బికాస్ I will not say yoga వల్ల నాకు ఇంత గ్రాడ్యువల్ గా ఫిజికల్ గా చేయండి బికాస్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐ బిన్ వెరీ యాక్టివ్ ద లాస్ట్ 2 years కానీ అది పక్కన పెడితే మెంటల్ గా ఇట్ గివ్స్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. యోగాలో ఎప్పుడు నీకు వెంటనే ఏ చేంజ్ కనిపించదు. యోగా ద బ్యూటీ ఆఫ్ యోగా ఇస్ నీకు క్విక్ చేంజెస్ కనిపించవు కానీ గ్రాడ్యువల్ గా ఓవర్ టైమ్ ద చేంజ్ యూ సీ ఇన్ యువర్ బాడీ, ఇన్ యువర్ మెంటల్ స్టేట్, ఇన్ యువర్ స్పిరిచువల్నెస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ beautiful. Adi I've observed over time how I've become as a person, how I've started to understand things, how how I've grown as a person. Na mind space ela perigindi anedi I've observed through these years, and then I've like come to a realization that most importantly the yoga has played a major role in this transformation anedi. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం చూస్తుంటే బయట మనం చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు బట్టి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం కాబట్టి నార్మల్ గా ఇన్ జనరల్ గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యాక అందరూ ఈదర్ ఐటీ సైడ్ వెళ్ళాలి లేదంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలని ఫిక్స్ అవుతారు. అలాంటిది మీరు యోగా వైపు వెళ్దామని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు. మీకు థాట్స్ ఎలా ఉండే అలాంటి టైంలో మీ ఇంట్లో నుంచి ఎవరు సపోర్ట్ చేశారు బాగా? సో రైట్ నౌ ఇన్ ద సొసైటీ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ having financial independence is very important, especially for women. So when you're choosing a career like this, of course ఫ్యామిలీ వెంటనే సపోర్టివ్ గా ఉండరు, దట్ గో అహెడ్ అన్నట్టు ఉండరు. ఎందుకంటే వేరియస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫర్దర్ గా నీకంటూ ఒక స్టెబిలిటీ ఉండాలి, నీకంటూ ఒక లైఫ్ ఉండాలి కదా. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ నాట్ అంటే సస్టైనబుల్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది చాలా క్వశ్చన్స్ అనేవి రేస్ అవుతాయి. సో అలాగే యాజ్ యూజువల్ అందరి ఫ్యామిలీస్ లో లాగే మా ఫ్యామిలీలో కూడా దేర్ వర్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. ఏంటి సివిల్స్ కు ప్రిపేర్ అవుతుంది, బీటెక్ చేసింది, ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్ వచ్చింది అమ్మాయికి చాలా కెరియర్ ఉంది ఐటీ సైడ్, వై డిడ్ షీ కమ్ అండ్ చూస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అనే క్వశ్చన్స్ చాలా వచ్చాయి. అండ్ దెన్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, I was somebody who was never interested into this 9 to 5 job. So I sat my mom down, my mummy to kuchoni. Most importantly, I explained her why I chose something like this and why I want to go ahead with this and why I see a future in this. To be very honest, more than anyone in my life, my mom believed in me, she trusted in me. So financial independence అనేది మా మమ్మీ చిన్నప్పటి నుంచి మాకు చాలా నేర్పిస్తూ వచ్చారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విల్ మేక్ యూ లివ్ విత్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అని నేర్పించారు. సో తనకి నేను కూర్చొని నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను, వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ వర్క్ ఇన్ మై లైఫ్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు తను she took some time to understand, because parents will actually take some time to understand. She took her time, తను అర్థం చేసుకున్నారు. She even gave me options, పక్కగా do it like your side thing and మెయిన్ గా నువ్వు ఏదన్నా పెట్టుకో అన్నట్టు చెప్పారు. తన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, అన్ని మాట్లాడుకొని డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత at one point she was very clear that when you are pursuing something with passion, I will stand behind you like a rock ani. As like said like that, she's been nothing but a rock for me all this time. She was my strength and support in this journey and still is. సో మీ ఇంట్లో నుంచి ఆల్రెడీ మీకు సపోర్ట్ వచ్చినప్పుడు మీరు బయట పర్సనల్ గా ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు? To be very honest, ఇంట్లో యూజువల్లీ అందరికి ఇంట్లోనే పెద్ద స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. ఫర్ మీ దట్ వాజ్ నాట్ ద కేస్ బై గాడ్స్ గ్రేస్. కానీ బట్ ద మెయిన్ స్ట్రగుల్ వాజ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ, ద సొసైటీ అరౌండ్ మీ వాజ్ లైక్, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే 24 ఇస్ ద ఏజ్ వేర్ ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు జాబ్స్, డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టేబుల్ గా లైఫ్ లో, దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఐటీ సైడ్ వెళ్తున్నారు. సో అదే టైంలో వెన్ యూర్ చూసింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఎవ్రీ వన్ విల్ క్వశ్చన్ యూ, ఏం చేస్తుంది, చాలా ఎంజాయ్ చేసేస్తుంది, ఆర్ షీఈస్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ హర్ కెరియర్ అన్నట్టు. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ అంటే ఫ్యూ టాక్స్ లైక్ దట్ అరౌండ్ మీ అవన్నీ ఉండాలి, కానీ దట్ నెవర్ బాదర్డ్ మీ. బికాస్ ఫర్ మీ ఎనీ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ నా చుట్టూ ఉన్న నా ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఏం ఫీల్ అవుతారు, వాట్ దే థింక్ అబౌట్ మై కెరియర్ వాజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఐ నెవర్ కేర్డ్ అబౌట్ ఎవ్రీ వన్ అరౌండ్ మీ. అండ్ మేజర్ ఛాలెంజెస్ వచ్చేసరికి యోగా రైట్ నౌ ఇస్ అ గ్రోయింగ్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ నౌ పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ టు నో ద వాల్యూ ఆఫ్ యోగా. ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్లీ యోగాంధ్ర అయ్యింది, అండ్ దెన్ దీని వల్ల అవేర్నెస్ పెరిగే కొద్దీ పీపుల్ ఆర్ నౌ కన్సిడరింగ్ యోగా సంథింగ్ వెరీ సీరియస్ దట్ విల్ గివ్ యూ లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్స్ అనేది.
సో ఛాలెంజెస్ అన్నప్పటికీ జస్ట్ పీపుల్ గెటింగ్ టు అంటే మనము యాజ్ ప్రొఫెషనల్ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అదర్ సీరియస్ కరియర్ అనేది యాక్సెప్టెన్స్ రావడానికి సొసైటీలో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఛాలెంజ్ వి ఫేస్. కానీ రెస్ట్ ఆల్ ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ రైట్ నౌ. మీరు యోగాంధ్ర కోసం మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి మీరు యోగాంధ్రలో ఇన్స్ట్రక్టర్ గా ఉన్నారు. లైక్ లోకల్ యోగా ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళ నుంచి ప్రాక్టీషనర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ముందు మీరు చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది కదా? YogAndhra was a different experience, honestly. YogAndhra experience, I think I'm going to cherish for a lifetime because it was a great opportunity I got. So I got the opportunity of becoming the instructor. ఒక 3 compartments కి instructor గా అయ్యే ఛాన్స్ దొరికింది. ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ లైక్ 300 to 500 పీపుల్ ఉంటారు నా కంపార్ట్మెంట్ లో. అండ్ దానికంటే ముందు మోర్ దెన్ ద మెయిన్ డే ఎక్స్పీరియన్స్ I got to actually go to Visakha degree college to actually teach the students for over 10 days. సో వాళ్ళు ఆ విమెన్ కి నేను యోగా టీచ్ చేసినప్పుడు మోర్ దెన్ ద యోగాంధ్ర కాన్సెప్ట్, మీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ దెమ్, మీ టెలింగ్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ యోగా, me having those 1 hour sessions all those 10 days made me feel like gave me a real meaning to why I'm doing this. Making those students learn yoga and them being enthusiastic about it, మళ్ళీ ఎక్కువ నేర్చుకోవాలని నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు నా గురించి వెయిట్ చేయడము, వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి టీచ్ చేయడం వల్ల it gave me a self satisfaction that it is all making sense. ఈ career choose చేసుకున్నందుకు it is all making sense because so many people are respecting what you do అని. So YogAndhra opportunity was a really good experience for me. I had a great time. అంటే ఇప్పుడు కాలేజ్ వాళ్ళకి నేర్పించానని చెప్పారు కదా. సో స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఈ ఏజ్ లోనే వాళ్ళకి యోగా కోసం నేర్పిస్తూ ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏముంటుంటాయి మనకి? సో యోగా, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, మోర్ దెన్ ద అడల్ట్స్ the kids maximum beneficial. So yoga అనేది అందరికి they get it wrong that it is just a physical exercise. But then యోగాలో there are various aspects. మీరు అది చదువుకుంటూ వెళ్తే మీకు సంవత్సరాలు కూడా సరిపో అంతా ఉంటుంది యోగాలో. సో ఎస్పెషల్లీ మీ స్టూడెంట్స్ గురించి అండ్ కాలేజ్ గోయింగ్ వాట్ స్కూల్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ గురించి అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్ ఫర్ ద concentration yoga through చాలా like there are asanas, there are pranayamas, there are breathwork, చాలా ఉంటాయి యోగాలో which actually help them in their concentration. And ఇప్పుడు బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న వాళ్ళకి or people who are like initially starting to study for any competitive exams or వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పిల్లలు డ్యూరింగ్ అంటే they are not able to concentrate అన్న వాళ్ళకి యోగా అనేది is really good for increasing their capability and their especially their concentration towards things. So yoga is 100% preferred for everyone who wants to do, especially kids. So I would suggest all the kids, especially school going and college going kids, to actually prefer doing yoga because yoga is just not a physical activity, it is more about your mental concentration and everything else. Breathwork అని చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు కపల్పతి, అనులోమ విలోమ ఇలాంటివి వింటూ ఉంటాం, పెద్దగా ఐడియా లేకపోయినా సరే రీల్స్ లో వాటిలో. అసలు ఇవేంటి, మనకి ఎలా యూజ్ అవుతాయి, వర్క్ అవుతాయి? సో సోషల్ మీడియాలో ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి దే బిన్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీ ర్యాండమ్ థింగ్, ఎవ్రీ వన్స్ అ డాక్టర్. కానీ ఎస్, ప్రాణాయామాస్ ఉంటాయి యోగాలో. సో అనులోమ విలోమ కమ్స్ అండర్ ప్రాణాయామ, ఓకే, అండ్ కపాలభాతి కమ్స్ అండర్ షట్క్రియ, ఇట్స్ అ క్లెన్సింగ్ టెక్నిక్. సో ఇవన్నీ అనేది దీస్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ యోగా. సో యోగాలో వీ హ్యావ్ 3 ఆసనాస్ ఉంటాయి, ముద్రాస్ ఉంటాయి, క్రియాస్ ఉంటాయి. సో క్రియాస్ అనేవి క్లెన్సింగ్ టెక్నిక్స్. యూజువలీ మన నేసల్ ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, అంటే మన బ్రెత్, అంటే మనం బ్రీతింగ్ తీసుకునే నేసల్ ప్యాసేజ్ ని అది క్లీన్ చేసుకోవడానికి వి యూజ్ సర్టన్ టైప్ ఆఫ్ క్రియాస్. సో అవి ఆ షట్క్రియాస్ లో వి గెట్ కపాలభాతి. సో ఆ కపాలభాతి కాకుండా అనులోమ విలోమ అనుకో, ఇట్స్ ప్రాణాయామ టెక్నిక్. సో ప్రాణాయామ టెక్నిక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగ్షియస్ గా ఉన్నప్పుడు, కొంతమంది పానిక్ అటాక్ గా ఫీల్ అవునప్పుడు, టు కామ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ డౌన్ యూజ్ అనులోమ విలోమ. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ నాట్ కపాలభాతి ఆర్ అనులోమ విలోమ. మీ ఇంట్లో చాలానే వేరే టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ చాలా ప్రాణాయామస్ ఉంటాయి, చాలా క్లెన్సింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళిన వాళ్ళు మీరు ఒక గైడెడ్ గా ఒక పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్, నాట్ ద బిగినర్ లెవెల్ స్టాఫ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు
మీరు పిల్లలకి నేర్పించానని చెప్పారు కదా, స్టూడెంట్స్ కి Yes. అండ్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా నేర్పించారు కదా. Yeah. సో ఇద్దరిలో ఎవరికి నేర్పించడం మీకు ఈజీగా అనిపించింది? No, it all depends on the person actually. I really had a great time. I actually took a summer classes for kids. So they were actually fun. Okasari oka school ki elli cheppanu. That was also fun. It never depends on pillalu peddavallu and kaadu gaani their enthusiasm to learn. Their urge to like do better. So it is never like వీళ్ళతో I enjoy అన్నట్టు. It's always like each separate person's enthusiasm to learn. But when I took the summer camp ఒకప్పుడు ఒక అబ్బాయికి చిన్న అబ్బాయికి సూర్య నమస్కారాలు నేర్పించాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ సమ్మర్ క్యాంప్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఆ అబ్బాయి వీడియో చేస్తున్న వీడియో సూర్య నమస్కారాలు పెట్టి యు ఆర్ హిస్ ఫస్ట్ గురు అని పెట్టారు ఒక మెసేజ్. అది పెట్టాక ఐ రియలీ ఫెల్ట్ హ్యాపీ. అంటే కొన్ని థింగ్స్ యూ సీ అండ్ గివ్ యూ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదా. ఇప్పుడు మనం క్లాస్ లో ఒక గంట నేర్పించింది ఆ బాబు గుర్తు పెట్టుకొని సమ్మర్ క్యాంప్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీడే ఇంట్లో చేస్తున్నాడు అంటే యూ గేవ్ హిమ్ అంటే గుడ్ హ్యాబిట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. యూ మేడ్ అ రొటీన్ ఫర్ హిమ్ అన్న ఫీలింగ్ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. ఇప్పటి వరకు అన్ని మీ యోగా కోసమే మాట్లాడుతున్నాం కదా, మీరు ఉమెన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కూడా. సో మీరు కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారని కూడా మాతో చెప్పారు, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కోసం. సో దానికోసం మాట్లాడట్లేదు ఏంటి, దానికోసం చెప్పండి, ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి సంగతి? సో ఈ కెరియర్ పర్స్యూ చేస్తున్న టైంలో ఐ వాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ రన్ క్లబ్. సో ఆ రన్ క్లబ్ త్రూ ఐ ఫౌండ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ నా రన్ క్లబ్ లో. సో ఏ యాక్టివిటీ చేస్తున్నా లైక్ ఎనీ రన్ క్లబ్ ఏదన్నా ఉన్నా యూ ఫైండ్ యువర్ క్రౌడ్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ ఫైండ్ ద పీపుల్ యూ వైబ్ విత్. సో ఒక 5 of our friends కలిసి we started an event management company called Rhyze. So right now it's going great. So Rhyze Events అని, if you are not following it on Instagram, you have to follow it ASAP. Rhyze Events పెట్టాలి, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అది స్టార్ట్ చేయాలి అనే ఐడియా ఎలా వచ్చింది? సో Rhyze Events అనేది మేమందరం కలిసి when we were discussing to do something new in Vizag, the initial idea event management company పెట్టాలి అన్న idea was not there. ఏదో ఒకటి చేయాలి వైజాగ్ లో, దట్ యూజువల్లీ డింట్ హ్యాపెన్ ఇన్ వైజాగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ తో స్టార్ట్ అయింది. సో అలా డిస్కస్ చేస్తూ వి థాట్ వై నాట్ జస్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ యూనిక్ ఇన్ వైజాగ్, సంథింగ్ దట్ నెవర్ హ్యాపెండ్ అన్న కాన్సెప్ట్ తో వి డిడ్ అవర్ ఫస్ట్ కాఫీ రేవ్. వైజాగ్ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఫస్ట్ కాఫీ రేవ్ ఫ్రమ్ Rhyze Events. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. మీ Rhyze Events లో కొన్ని వీడియోస్ చూసాను నేను. అసలు వెల్నెస్ ఈవెంట్స్ వైజాగ్ కి తేవాలనే కాన్సెప్ట్ మీకు ఎలా వచ్చింది? So if you know that I am from yoga background, of course the wellness concept comes with it. So when I initially was thinking to bring something new in Vizag, wellness is something very untapped in Vizag, I felt. Ante Vizag lo ayye gani mundu events anni kalpi. So my wellness event had a yoga session, had a sound bath, sound healing session, and then it had a proper ice bath. So ఈ మూడు కలిపి I planned my first wellness event. So for me I thought something like that was missing in Vizag, and luckily maaku when I was thinking of this idea, we got a collaboration from a Bangalore based brand called The Scene. So వాళ్ళతో collaborate అయ్యి Rhyze Events we did our first wellness event and it was a hit. అదే మీరు వైజాగ్ లో పెట్టే ముందు ఆలోచించారా, ఎప్పుడు ఇక్కడ లేదు కదా, ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో ఏంటి? ఫస్ట్ ఈవెంట్ అయ్యాక మీకు ఎలా అనిపించింది? So every single time whenever I do something in Rhyze, it is always unique. So whenever I do, I have that tension starting lo, receive ela cheskuntaru, what will be the feedback, enna backlash untada, will people really understand what we are doing anna concept untadu. Gaani to be very honest, every single event I have done right now, touch wood, has always been a really good outcome, really good response from people, and they have received us with so much of love. Rhyze Events ఇప్పుడు వరకు చేసిన అన్ని ఈవెంట్స్ లో the response and the crowd gathering and how much love we have received has been very overwhelming, to be honest. వాళ్ళు ఎప్పుడు మమ్మల్ని అలాగే రిసీవ్ చేసుకున్నారు, and the support from the people. నాకు ఫస్ట్ ఈవెంట్ లో ఎవరెవరు వచ్చారు ఇప్పటికి వాళ్ళందరూ నా అన్ని ఈవెంట్స్ కి వస్తారు with so much of love, because I don't know any one of them. అందరూ ఈవెంట్ లో తెలిసిన వాళ్ళే. వాళ్ళు దే మేక్ షూర్ దట్ దే అటెండ్ ఆల్ మై ఈవెంట్స్. దట్స్ హౌ ద లవ్ హ్యాస్ బిన్. వి ఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్. ఆల్ ఆఫ్ ద founders of Rhyze are grateful for the response we get from people here in Vizag.
మనం ఒక విషయం కోసం మాట్లాడుకోవాలి. రీసెంట్ గా మీరు చేసిన ఒక ఈవెంట్ లో ఉమెన్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కి ఫ్రీ స్టాల్ అని ఇచ్చారు. ఎందుకు ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది? అసలు ఎందుకు ఇలా చేద్దామని ఎందుకు అనుకున్నారు? So that idea basically, so the event was about Women's Day event రోజు. So what best can we do for women in Visakhapatnam అని ఆలోచించాం. Something, so Rhyze has always believed in the concept of giving back to the community. So మేము ఇక్కడ when we are growing as a event management company in Vizag, it was always very necessary to give back the same amount of love we received and support the community in Vizag. So when Women's Day event కి మేము మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు I wanted to do something to the society. So my partner in Rhyze is KSV. So మేమిద్దరము women. So when we got a chance of doing a Women's Day event, మేమిద్దరము అనుకున్నాం what is the best way to lift up the women community in Vizag, and the best way we felt is supporting the women entrepreneurs. ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ లో women coming out of their homes and pursuing their dream and creating a business of their own is very like important to encourage such businesses. So మేము అనుకున్నాము why not give them free stalls. చాలా స్మాల్ బిజినెసెస్ వైజాగ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాయి రీసెంట్లీ విచ్ ఆర్ విమెన్ లెడ్. సో వాళ్ళకి విజిబిలిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయాలి, వాళ్ళకి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అంటూ ఇవ్వాలి, అండ్ వాళ్ళకి ఒక స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వాలి దట్ ఉమెన్ లెడ్ బిజినెసెస్ కూడా గ్రో అవ్వచ్చు, మీకు ఒక ఫ్యూచర్ ఉంది అని. సో this was the initial idea. So we reached out through our social media that women entrepreneurs are in Vizag, whoever small businesses in Navalu can come ahead and like put a stall in our event ani. And luckily if you've seen, we've got good response and almost 15 stalls pettamu of small businesses. And to be very honest, until then I also didn't know inta mandi women entrepreneurs Vizag lo unnara, inni small businesses Vizag lo start ayyaya, Vizag is growing so much ani. And we consciously bringing all them together was actually something we felt really proud about, and it was a really good moment for us also. So being a woman entrepreneur, ఒకవైపు యోగాని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఇంకోవైపు రైజ్ ఈవెంట్స్ ని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. అసలు మీరు ఈ జర్నీలో ఏమైనా ఏం ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేశారు ఇవన్నీ చేస్తూ? To be very honest, this is just nothing if you compare to what our moms did. మన మమ్మీస్ ని చూసుకుంటే వాట్ దే హావ్ డన్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, హౌ దే హావ్ బ్యాలెన్స్ దేర్ లైఫ్, మనం చేసేది జస్ట్ నథింగ్. సో ఉమెన్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ మల్టీ టాస్కర్స్ టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. మల్టిపుల్ థింగ్స్ హ్యాండిల్ చేసి చాలా స్మూత్ గా లైఫ్ ని గడిపేయడం ఉమెన్ కి చాలా ఈజీ, బికాస్ వీవ్ డన్ ఇట్ ఆల్, వీఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్. ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఉమెన్ ఆర్ సూపర్ ఉమెన్, they can do it all. So ఈ entrepreneur journey లో when I am managing my event management company and my yoga career, initially there was a little bit of hassle because time management, because నేను somebody who wakes up early in the morning 6 o'clock ki లేచిపోతాను. I have a routine of yoga and then I have my complete routine that happens. I'm used to a certain type of routine. కానీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సో అవి రెండు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఇనిషియల్ గా హ్యాడ్ అ ఫ్యూ టైమ్స్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ టూ మచ్ స్ట్రెస్ఫుల్, బట్ దెన్ లేటర్ ఐ హ్యాండిల్డ్ ఇట్. ఐ అండర్స్టూడ్ హౌ టు మేనేజ్ ద టైమింగ్స్, హౌ టు హ్యాండిల్. సో ఐ am somebody who's very organized. సో ఈ టైంకి ఇది జరగాలి అంటే ఈ టైంకి అది అయిపోవాలి నా లైఫ్ లో. సో ఐ am always somebody who writes down my schedule. So that's how, like, proper organizing and proper scheduling made it much easier for me. So time management important ga. So I've made sure that I give equal importance to both of it, yet balancing it both. దీనికి ఒకసారి ప్రయారిటీ ఎక్కువ, దీనికి ఒకసారి ప్రయారిటీ ఎక్కువ, అలా పెట్టుకొని ఐ మేనేజ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా బయట చూసినా సరే, మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే యోగాని అందరూ ఏదో బోరింగ్ దీని కింద చూస్తారు, కానీ ఒక దీనికన్నా యోగా చేసే బదులు ఏమైనా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయొచ్చు కదా, జిమ్కి వెళ్ళొచ్చు, గేమ్ స్పోర్ట్స్ ఆడొచ్చు అని అనుకుంటారు. సో దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? సో యూజువలీ ఇన్ దిస్ సొసైటీ యోగా అనేది ఇస్ అ వెరీ బోరింగ్ కాన్సెప్ట్. ఎందుకంటే అలా మన మైండ్ అంతా లైక్ యూజువలీ హౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే యోగా అనేది చాలా లేడ్ బ్యాక్ గా యూజువలీ ఓల్డ్ పీపుల్ చేసే యాక్టివిటీ అన్నట్టు చాలా మంది ఫీల్ అవుతారు. బట్ దెన్
recently the awareness of yoga has changed so much that people are understanding the value of yoga, the importance, the impact it is creating in one's life. So yoga, to be very honest, is just not a physical activity, as I told you earlier. It's physical, it is mental, it's spiritual, three of that at once. సో నువ్వు ఇంటెన్స్ గా జిమ్ లో వర్కౌట్ చేసేసి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో మెంటల్ పీస్, దెర్ ఇస్ నో మెంటల్ క్లారిటీ నీ లైఫ్ లో. ఇట్ వోంట్ మేక్ సెన్స్. నువ్వు ఇంత కష్టపడి నువ్వు ఒక జిమ్ కి వెళ్ళి కష్టపడిపోయి, ఆర్ యూ డు ప్లే క్రికెట్, ఆర్ యూ ప్లే వేరియస్ యాక్టివిటీస్ అండ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్, ఆర్ నీకు ధైర్యం లేదు, మనోధైర్యం లేదు అంటే ఇట్ వోంట్ మేక్ సెన్స్. సో యోగా అనేది ఇట్స్ ఓవరాల్ నీ బాడీకి. సో ఐఎమ్ సంబడి హూ స్ట్రెంగ్త్ ట్రైన్స్ ఆల్సో. నేను స్ట్రెంగ్త్ ట్రైనింగ్ చేస్తాను, నేను రన్నింగ్ చేస్తాను, నేను యోగా చేస్తాను, ఐ ప్లే గేమ్స్, ఐ ప్లే ర్యాండమ్ స్పోర్ట్స్, ఐ డూ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దెన్ యోగా is helping me to have that stability in mind, to have that control over my feelings. సో యోగాలో అంటారు యోగా చిత్త వృత్తి నిరోధ అని. యోగా చిత్త వృత్తి నిరోధ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ టు హూ ఎవర్ హ్యాస్ స్టడీడ్ అబౌట్ యోగా. అంటే ఏంటి, మన మైండ్ లో చాలా డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒక పర్సన్స్ మైండ్ లో వేరియస్ డిస్ట్రాక్షన్స్ అబౌట్ వేరియస్ థింగ్స్. నువ్వు ఇక్కడ ఒక మనిషి కూర్చున్నా అంటే నీ థాట్స్ 100 నడుస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఈఎంఐ కట్టాలి, ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఇది చేస్తేనే నాకు అవుతుంది. ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ their own set of distractions. But to have that stability, to have that control over your mind, yoga is very helpful. Yoga will help you to control the distractions under. So that is the meaning of yoga chitta vritti nirodha. లెట్ us say ఇప్పుడు టీనేజ్ వాళ్ళు కానీ లేదా 20s లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు డే టు డే లైఫ్ లో. యోగా ఇలాంటి స్ట్రెస్, డిప్రెషన్ లాంటి విషయాలు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా? ఎస్, 100%. yoga అనేది is extremely helpful for our stress and anxiety. Whether you do asanas, whether you do meditation, whether you do pranayama in yoga, it helps you to calm your mind, calm your nervous system. So దీని వల్ల ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్ who are going through a lot of anxiousness, stress, వాళ్ళకి అది కంట్రోల్ చేయడము, వాళ్ళకు ఒక బ్యాలెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేయడము, వాళ్ళకి ఒక మైండ్ క్లారిటీ అంటూ ఇంక్రీజ్ చేయడము, యోగా ఇస్ లైక్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెల్ప్ఫుల్ వీటన్నిటికి. So I would suggest all teenagers, especially students right now going through their competitive exams, to prefer yoga to actually to feel that calm and easiness. So I would suggest all the students, especially right now doing their competitive exams, to actually go through actually something like yoga, to actually have that stability of mind, to have that calmness, a concentration increase cheskodaniki. So yes, 100%. కొన్ని ఎవరికైనా యోగా చేయమని చెప్తామన్నా సరే వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పే రీజన్ ఏంటంటే నేను ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండను, నా చేతులు కాళ్ళు ఒళ్ళంతలా తిరగదు అని చెప్తుంటారు. దానికి మీరు ఏమంటారు? సో చాలా మంది మా దగ్గర కూడా జాయిన్ అవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేను నా కాలు కూడా పట్టుకోలేను, నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, డూ యూ రియలీ థింక్ ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ లైక్ దిస్? అండ్ చాలా మంది దే కమ్ విత్ సెల్ఫ్ డౌట్. See, yoga is not about flexibility. ఏ యాక్టివిటీ అన్న, ఎనీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ is never about flexibility or your strength or your fitness. Initially when you start anything, యోగానే కాదు ఏది స్టార్ట్ చేసినా, you are never good at it. Consistency here is very important. Over time, how you build your consistency. ఈ రోజు నేను when I initially started, I was never flexible. Going forward with it, practicing it over years is where I got the flexibility. So any type of activity, yoga anna, strength training anna, games anna, edanna, over time if you're consistent doing something, you practice makes a man perfect antaru. So the more you practice a thing, the more you get better at it. So flexibility anedi kuda ante. So I'd say anyone who's having self-doubt that నేను చేయగలనా, is it something that I should be doing because I'm not flexible అని అంటే, no, you should start. ఒక స్టెప్ వేస్తేనే కదా నీకు తెలుస్తుంది either you're flexible or not. ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కదా the flexibility increases. So 100% I would suggest you guys to take that first step and start yoga. సో ఇప్పుడు మన వీడియో చూసే వాళ్ళకి
వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్లో ఆఫీస్లో కానీ ఇంట్లో కానీ ఒక 5 minute ఏదైనా యోగా పోస్ట్ కానీ బ్రీతింగ్ వర్క్ కానీ ఏదైనా చేసుకోగలిగేది వాళ్ళ లైఫ్ మెల్లగా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగేది ఏమైనా ఉందా? So yoga lo, there are certain things that you can do at any place, any time, however you are. For anyone who's complaining about constipation, indigestion or bloating or తిన్న వెంటనే హెవీగా ఉన్న ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ I'd suggest you guys to do వజ్రాసన. ఎక్కడ ఉన్నా జస్ట్ మీ బెడ్ మీద కూర్చొని చేసిన వజ్రాసన ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో వజ్రాసన ఇస్ వన్ ఆసన I'd suggest everyone to do. సో అది కాకుండా బ్రెత్ వర్క్ కి వస్తే యూ కెన్ డూ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్, ఆఫీస్ లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా. I'd suggest you two. వన్ ఇస్ అనులోమ విలోమ మీరు అడిగినట్టు, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కపాలభాతి. కపాలభాతి ఇవి రెండు చేయొచ్చు, బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో దిస్ యూ షుడ్ అవాయిడ్, ఎస్పెషలీ వన్స్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫుడ్ తినక ముందు చేయాలి. అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ వైల్ యూర్ ఇన్ యువర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, అప్పుడు ఇట్ ఇస్ బెటర్ టు అవాయిడ్. అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ, so it's better you avoid while you're doing this, like for kapalabhati. Anuloma viloma you can do anytime. So kapalabhati anedi ela cheyali ante, you have to cross your legs, sit in a very comfortable position, hands in chin mudra lo petti, keep your hands like this, take a deep breath in. While you take a deep breath in, you have to close your eyes. You have to do rapid exhalations, ante కాన్షియస్ గా ర్యాపిడ్ గా ఎక్సలేషన్స్ అవ్వాలి. ఇన్హలేషన్స్ అనేవి సబ్ కాన్షియస్ గా అవుతాయి. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు కాన్షియస్లీ డూ ఇన్హలేషన్స్. ఓకే, అండ్ ద హోల్ ప్రాసెస్ ఇస్ మీ అబ్డోమెన్ మీరు లోపలికి పుల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ద బ్రెత్ విల్ కమ్ అవుట్, అంటే ఎక్సలేషన్ అనేది అవుతుంది. సో కపాలభాతి ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కపాలభాతి స్కల్ క్లెన్సింగ్. ఓకే, సో బేసిక్ గా మన స్కల్ క్లెన్సింగ్ ఇది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద cleansing techniques we use. It's extremely good for like weight loss అటు వెళ్ళిన వాళ్ళకి, అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రెస్ఫుల్ యాంగ్షియస్ గా ఉన్న వాళ్ళకి, అండ్ దెన్ మైండ్ క్లారిటీ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవ్రీడే చేయొచ్చు. సో ఐ షో యూ హౌ టు డూ ఇట్. సో టేక్ అ డీప్ బ్రీత్ ఇన్. So if you've observed, I try to pull my abdomen inside. సో అది చేస్తున్న టైంలో my exhalation ఆటోమేటిక్ గా అయింది. నేను కాన్షియస్ గా బ్రీత్ ఇన్ చేయలేదు. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఐ టుక్ అ లాంగ్ ఇన్హలేషన్ అండ్ దాంతోనే ర్యాపిడ్ ఎక్సలేషన్స్ చేశాను. దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బెనిఫిషియల్ వైల్ యూర్ ట్రైంగ్ టు లూజ్ వెయిట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. And this, I told you the restrictions, right? Who should not be doing it. So ఎవరు చేయకూడదు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశాను. మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఉన్నప్పుడు, ప్రెగ్నెన్సీస్, ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ హెర్నియా ఆర్ స్టమక్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, ఆర్ ఇఫ్ you just had food, you should ignore them. You should not do this. The second breath work I am going to explain that you can do anywhere whenever you are free is Anuloma Viloma Pranayama. The only thing you have to keep in mind is don't have food and వెంటనే ఇది చేయకూడదు. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి చేసుకోవాలి బిఫోర్ యువర్ ఫుడ్. ఎస్పెషలీ మీకు పానిక్ గా అనిపించిన, యాంగ్షియస్ గా అనిపించిన, స్ట్రెస్ గా అనిపించిన, ఇది చేస్తే ఇట్ కామ్స్ యువర్ నర్వస్ సిస్టమ్ డౌన్. So my left hand is in chin mudra, my right hand I'm going to put in nasagra mudra. Okay, so this I'm going to close my right nostril. Okay, na right nostril close chesi, I'm going to inhale from my left nostril. So I'm going to close it. I'm going to exhale completely from my right nostril. I'm again going to inhale from my right nostril. I'm going to again exhale from my left nostril. I'm going to again inhale from the left nostril. So what I am doing here exactly is, from where I'm exhaling, from the same nostril I'm inhaling. Okay, this will help you to control your nervous system, control your heartbeat, and మీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది. సో కపాలభాతి and Anuloma Viloma is something I suggest everyone, especially in few cases that should be avoided. Of course avoid చేయాలి, కానీ యూజువల్ గా anyone and everyone can do it at any age.
ఇప్పుడు మేము వర్కౌట్స్ అవి చేసేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడైనా సరే అప్పుడప్పుడు లేజీగా అనిపిస్తుంది, మోటివేషన్ లేకుండా ఇవాళ లైట్ తీసుకుందాంలే లైట్ అన్నట్టు అనుకుంటాం. మీరు యోగా చేస్తున్నారు కదా, మీకు కూడా అలాగే ఏమైనా అనిపిస్తూ ఉంటుందా? 100%. There are days, I'm also human, so there are days I feel very extremely lazy. అసలు లెగద్దు, జస్ట్ ఇంట్లో కూర్చొని ఐస్ క్రీమ్ తిందాము, జస్ట్ నాట్ కేర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అండ్ there are days like that. There are days where I'm very demotivated, there are days when I do not want to wake up in the morning. So those are the days I do not stress myself more. లేదు లెగాలి అన్నట్టు అలా చేయకుండా I give myself space to actually reflect why I'm feeling like that. కొన్నిసార్లు ఐ డోంట్ బీ సో హార్డ్ ఆన్ మై సెల్ఫ్ దట్ లేదు లెగాలి అని పుష్ చేయను. ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ పుష్ యువర్ బాడీ ఆర్ మైండ్ టూ మచ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ వేర్ ఇట్ గెట్స్ వెరీ స్ట్రెస్డ్, ఇట్స్ నాట్ గుడ్. సో దోస్ డేస్ ఆర్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ మీ. Few days I try to motivate and get back on track, get back onto the routine. There are few days where I feel like I need to take a break, just sit and chill and just enjoy on Netflix. I do that. So that balance is very important. So there are days, yes. మీతో ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళందరికీ 2-3 years ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. వాళ్ళు వేరే సిటీస్కి వెళ్ళిపోవడం, వాళ్ళ ఐటీ కెరీర్లో ఎక్సెల్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ స్టోరీలు అవి పెడుతూ ఉంటారు, మీకు చెప్తూ ఉంటారు కదా. అలాంటప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తూ? అంటే మీరు డిఫరెంట్ పాత్ చూస్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు డిఫరెంట్ పాత్ చూస్ చేసుకున్నారు. I am very happy that they are excelling in what they've always dreamt of. I'm very proud of all of my friends, whatever they've achieved right now. And all of my friends are doing really great. But I also personally believe everyone has their own journey. How Shivangi has her journey, how how she's leading her life is completely different to somebody else. Now, friends comparison was never a thing for me. I've always believed everyone has their own purpose. నా జర్నీ నేను ఒక 20 years కి సెటిల్మెంట్ అవుతానో, ఒక 40 years కి అవుతానో, ఏ అమౌంట్ తో అవుతానో అనేది ఐ డు నాట్ వాంట్ టు కీప్ లైక్ అ నంబర్ ఫర్ మీ. For me, it is more about experiences. For me, it is more about the learnings I have in this journey. And when you choose something unconventional like this, something like this different from others, it will take time. So patience is something that I've learned that I should have if you're choosing a career like this. And to be very honest, I personally feel ఒక పర్సన్ 1 BHK లో ఉంటే చాలా హ్యాపీగా మంచి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తుండొచ్చు. ఒక పర్సన్ ఒక పెద్ద మ్యాన్షన్ లో ఉండి రోజు టెన్షన్ తో బతకచ్చు. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ జర్నీ కదా. సేమ్ ఫర్ యూ ఆల్సో ఇట్ మైట్ బి ద సేమ్. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ పర్పస్ హౌ టు లీడ్ దేర్ లైఫ్. అండ్ ఐ థింక్ మై పర్పస్ ఇస్ దిస్ గోయింగ్ అహెడ్. ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ లైక్ will fall into place. And idi nen start chesanu with a lot of passion, and I think eventually I will achieve something that it will all make sense and I will have that satisfaction anedi. So that's it. I have never been somebody who compared my progress with anyone else, because to be very honest, na schooling lo anna na college lo anna I was somebody who just did na college lo anna I was somebody who just డిడ్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ. అక్కడ నేను ఎవరితో నేను టాపర్ తో కంపేర్ చేసుకోలేదు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హావ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ విత్ ఫస్ట్ క్లాస్ విత్ డిస్టింక్షన్. ఐ ఆల్వేస్ డన్ డీసెంట్ థింగ్. బట్ కంపారిజన్ అనేది ఎప్పుడు లేదు ఫర్ మీ. సో ఐ థింక్ కంపారిజన్ లేనన్ని రోజులు you're gonna live a very happy life. ఇప్పుడు let's say some young girl from Vizag wants to choose a different career but other than government job or IT job like regular job. ఆమెకి మీరు ఇద్దాం అనుకునే ఒక అడ్వైస్ ఏంటి? So to be very honest, there will be a lot of struggle. There will be a lot of questions you will be asked. Of course, there will be a lot of obstacles that you have to be facing. To be very honest, stand strong. Okay. Keep your అంటే మైండ్ లో ఫిక్స్ అయిపోయి ప్యాషన్ ఏంటి, నువ్వు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. 100 మంది డిఫరెంట్ గా ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగినా నీ ఆన్సర్ ఒకటే ఉండాలి. వై యూర్ స్టార్టింగ్ అంటే నీ మైండ్ లో యూ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లారిటీ అబౌట్ వై యూర్ డూయింగ్ వాట్ యూర్ డూయింగ్. సో నీకా క్లారిటీ, నీకా ధైర్యం ఉన్నంత వరకు దర్ ఇస్ నో వన్ టు స్టాప్. యువర్ పేరెంట్స్ అన్నా, సొసైటీ అన్నా, నీ రిలేటివ్స్ అన్నా, ఎవ్రీ వన్ విల్ సపోర్ట్ యూ ఎవెన్చువలీ. బట్ ఇనీషియలీ నీకు ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండి ధైర్యం ఉండి టు పర్స్యూ ఇన్ యువర్ లైఫ్, నీకు ఆ ధైర్యంగా నువ్వు మాట్లాడగలిగావనుకో, యూ కెన్ డూ గ్రేట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. And especially Vizag is a growing market right now for women entrepreneurs especially. So this is the right time for you to come forward and pursue what you want. And I suggest everyone
who all are having konchamanna self doubt to start something like this, is for you to take the first leap, like take the first step and start something. అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తేనే కదా యూ విల్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ ఎల్స్ వీ కెన్ గ్రో, వాట్ ఎల్స్, లైక్ వేర్ యూర్ డూయింగ్ ద మిస్టేక్ అనేసి. సో స్టార్టింగ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎస్, ఐ సజెస్ట్ యూ డు నాట్ థింక్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్, గో ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఫైనల్ టాపిక్ నాతో ఎండ్ చేద్దాం. సో మీరు ఇప్పటి వరకు పాడ్కాస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వలేదు, ఎందుకు టాక్ విత్ హరికి మాత్రమే పాడ్కాస్ట్ ఇచ్చారు? టు బి వెరీ ఆనెస్ట్, రైజ్ ఈవెంట్స్ కి మీరు టెక్స్ట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వరకు రైజ్ ఈవెంట్స్ నేను అన్న కేసీవి అన్న వి నెవర్ గేవ్ ఒక పాడ్కాస్ట్ అన్న, వి నెవర్ గివెన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. బట్ దెన్ వెన్ యూ అప్రోచ్డ్, మై ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్ వాజ్ he's somebody who wants to grow. Initial stages lo unnadu, and I liked your enthusiasm. For me, if somebody gives me that energy of growing and somebody wants to build something, I am all in for support. And I really liked your approach of how you just asked me, how you made me comfortable of asking certain questions, and how you wanted to get us on screen. So I really liked your approach. Actually, KSV Koda, my partner, should be here, but then she's sick. It would have been great if we both came together, but then last minute she had to cancel. But yes, that's what I'm saying, Kada. So I really liked your approach, how you wanted to do something like this. And now after I came here, I got to know you are pursuing your IT job. IT job చేస్తూ pursuing something like this, like hosting a podcast session, was something very impressive. And your friend who's supporting you, Teja, like the entire setup and everything, I really felt you guys are really like enthusiastic people. And Vizag needs such energy. Vizag needs people like you guys, something to create. So Teja and Hari made me extremely comfortable ikkada కూర్చొని, when a woman is just sitting here with two guys and explaining, talking about life and talking everything, is something beautiful. Because not every time we get like very comfortable to sit and talk about everything. Go watch all the podcasts from Talk with Hari. Thank you guys for having me. I had a great time talking, and then this is my first podcast. I'm hoping that he grows and he does amazing things. I'm wishing all the best for you guys, and there's a long way to go, and we are all growing in Vizag. Thank you.